Dear folks, so far we have seen the gerund conditions 5. We have seen some examples of gerund condition. What we have seen earlier, finite and non-finite verbs. Finite which takes the subject, non-finite which does not take subject. So, with that we have seen the examples. Some more examples. They accepted to have been getting bribes. See here, which is the subject here? They, isn't it? What is the verb here? Accepted. This accepted is controlled by what? They. They is a third person or first person? Third person. Singular or plural? Plural. So, accepted is controlled by they. They accepted to have been getting. You see, to have been getting is a 4 words, forms as a phrase, to have been getting. So, to have been getting is not controlled by they. So, they are called what? Finite verbs or infinite? Infinite. Accepted is controlled by they. So, it is called finite. But to have been getting is not controlled by the subject. So, it is called infinite. Infinite, right? Bribes. Bribes means what? Getting the money. So, here they accepted to have got bribes. What is the subject here? They. Accepted means what? Accepted is verb. Accept is controlled by they. To have got. To have got is becomes what? It becomes infinite. Bribes. Third, all wishes to become famous. All wishes. Here, what is the subject here? All. Wishes is verb. Everybody wants to become famous. To become is not controlled by all. Wishes is controlled by all. So, this is finite and this is infinite or non-finite. He loves to speak in the stage. He is a subject, isn't it? Loves is controlled by he. To speak is not controlled. So, it is non-finite. He agreed to have cheated him. So, he subject, agreed is verb, to have, cheated. All three words come together to give non-finite, to have cheated him. Able to understand this concept? Nobody has any doubt about it? Okay, now coming exercise. The exercise based on this. What is the first sentence is given? Everybody read it out. Netaji, read it out. Netaji is believed to die in an aeroplane accident. Is this wrong? Why it's wrong, my dear friend? Is believed to have died. You have to use the past participle format. To have died. Okay, is believed to have died. So, what is the verb subject here? Subhash Chandra Bose. What is the verb here? Is the verb, isn't it? Is the verb. So, what type of sentence is it? Believed to have died. Believed, it is a passive format. Believed to have died in an aeroplane accident. So, die, it should not be there in passive. Always you have to have past participle. So, what is the second question, second exercise I have? Say everybody together. I have cancelled to have purchased a new car. So, what is the correct answer? I have cancelled purchasing a new car. So, I have cancelled purchasing a new car. After cancel, what you have to have? You have to use the gerund, not to have. So, to have purchased also non-finite. Purchasing is also non-finite. So, you have to use this purchasing a new car. Number third, what is the exercise? They are reported leaving India last year. What is the correct answer? Reported to have left India last year. This is the correct answer. What is the fourth exercise is given here? Bharatanatyam dance is worth enjoying. What is the correct answer? Bharatanatyam dance is worth enjoying to. Worth enjoying to. After the word enjoy, enjoying, if it ends with that, then you are using to. Then here, condition 6, very important. The participle should be written, correctly written or spoken in a sentence. Participles means what?
ing eating, eaten, to eat, having eaten, all active and passives, all those things should be written or spoken well. The participle phrase, phrase means what? 2 or 3 words joining together to give a meaning but not a sense. The participle phrase should be converted into participle clause to give a correct meaning. There are some of the steps. What are the steps? Contrast phrase changes to contrast clause. What do you mean by contrast? Anybody? Opposite. Opposite phrase, opposite words should change into opposite sentence. Opposite word should change into opposite sentence. See here, having good family, it starts with having. Having good family and business, she is not satisfied. So, she is a girl, she has a very good family, she has a very good business, but she is not satisfied. So, what is the correct sentence you have to use? Contrast phrase to change into contrast clause. This having should change, having a good family, this should change into a complete sentence, opposite sentence. Here what is the verb? No verb is there, isn't it? See, having good family and business, okay, you can take it fully. What is the verb here? No verb. If no verb is there, it is called, it's not a sentence, complete sentence. She is not satisfied. What is the verb here? Is the verb, right? So, what you have to use? We have to change this into a complete sentence. So, two are opposite, isn't it? She is not satisfied. Why? Why she is not satisfied? Any reason? No reason. She is having everything, she is not satisfied. So, you have to use the word, contrast word, opposite word. Even though she has a good family, what is the subject here? She. What is the verb here? As. What is the contrast word, opposite word? Even though she has a good family and business, she is not satisfied. Having good family and business is changed into what? Even though she has a good family and business. So, subject is there, as is there, contrasting opposite word is there, only then it gives a complete meaning, right sir? Able to understand? Even though means what? Contrast. I have money, even though he studied hard, he did not get good marks. Able to understand? So, even though means contrasting word. Next, being talented in acting, he was not given a national award. So, being talented in acting, this should change into, what is this verb? No verb is there. So, it is phrase. He was not given a national award. What is the subject here? He is the subject, right? Was not given, it is a passive voice. Was is a verb. Here it is a phrase. So, how do you change into opposite meanings? Two opposite meanings. So, he is a good actor, not given award. Opposite meaning. How do you give a sense in the sentence? Although he is talented in acting, he was not given a national award. So, he is a subject, is a verb, although is the contrasting word, right? Contrast means what? Opposite. He studied hard, he did not get good marks. Although he studied hard, he did not get good marks. Only then it gives a meaning. So, when you use this contrasting word, even though, although, only then it gives a complete meaning, right? Okay, now condition phrase changes to condition clause. See here, condition means what? Conditioning. By studying hard, you will pass the exams. What is the condition? By studying hard. By studying hard, you will get good marks. So, for condition, what you are using? If you study hard, you will pass the exams, right sir? See, by studying hard, what is the verb? No verb is there. Where is the subject? No subject is there. So, no subject, no verb, it does not give a meaning. So, you are using what? If conditional word. If you study hard, what is the subject here? You. What is the verb here? Study. Then it gives a complete meaning. If you study hard, you will pass the exams, right sir?
So conditional phrase changes into conditional clause. What earlier it is given? Contrast phrase changes into contrast clause. Now coming, the reason phrase changes to reason clause. Reason means what? Because, as, so, all of these words are called reason words. Okay. See, being a rainy day, it is a rainy day. The cricket match was cancelled. Which is the subject here? Cricket match. What is the verb? Was cancelled. It is passive voice. So what is that? You have to give the reason. What is the reason? As it was a rainy day. What is the subject here? It was is the verb. It is a complementary sentence. As it was a rainy day, the cricket match was cancelled. So the reason is given. What is the reason? As. The reason is as it was a rainy day. So earlier we have seen contrast, then condition, then you have seen the reason. Contrast, what you are using? Even though, although. Then for condition you are using if, and for reason you are using as. Right, sir? Now time phrase changes to time clause. What is the time phrase? Speaking on the cell phone, he met with an accident. So time you are using. What is the subject here? No subject here. He is subject, met. In this phrase, there is no subject. So while he was speaking on the cell phone, he met with an accident. So while becomes what? Time. Able to understand? So here we have seen all the examples. Here we have seen the exercises. So condition says 6 says the participle should be written in the correct form. The first is contrast phrase. For contrast you are using even though, although with sentences. Phrase is changed into clause. Clause means sentence. Phrase means is not a sentence. Incomplete sentence. So condition is changed into, phrase is changed into clause by using if. Then you are using subject and verb. Reason is used as, and the time you are using when or while. So while is a time word. Then you are using a sentence. Able to understand? Okay. Now I request my dear Miss Prithivi to please stand up and say, what do you understand by condition 6? When you are changing your mind is not in this class. Please sit down. Miss Aruna, please stand up and say, what does the condition 6 says? Condition 6 says that participles should be correctly written or spoken in a sentence, and participles mostly used for phrase, but in certain conditions the phrase should be changed into clause. If contrast phrase is in the first case, the contrast phrase is changes into contrast clause. Having good family and business, she is not satisfied. This is a contrast phrase. But here we changed into a contrast clause. Instead of having, we used even though, and being talented in acting, he was not given a national award. Here it is a contrast phrase. Instead of being, we used although, and we changed into contrast clause. In second condition, contrast condition phrase also changes into condition clause. By studying hard, you will pass the exams. This is a condition phrase. We have changed into condition clause. Instead of studying, we used if. Third, the reason phrase also can be changed into reason clause. Being a rainy day, the cricket match was cancelled. Instead of being, we have used as. And fourth condition is time phrase changes into time clause. Speaking on the cell phone, he met with an accident. Here, speaking on the cell phone is a time phrase. We changed into, by using while, we changed into time clause. Excellent. Good, please. So, நண்பர்களே இப்பொழுது நீங்க gerund condition 5 ஏற்கனவே பார்த்திருக்கீங்க. 5ல என்ன சொல்லியிருக்கோம்? finite verb, non-finite verb என்று சொல்லிக்கிறோம். finite verbனா எழுவாய் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், subject கட்டுப்படுத்த வேண்டும் வினைச்சொல்லை. கட்டுப்படாத வினைச்சொல் எழுவாய்க்கு அதை என்ன சொல்லுவீங்க? non-finite என்று சொல்வீர்கள். உதாரணத்துக்கு they accepted to have been getting bribes. இந்த accepted ஏற்றுக்கொண்டே, அவர்கள் ஒற்றுக்கொண்டார்கள், அவர்கள் லஞ்சம் வாங்கினார்கள் என்று. ஒற்றுக்கொண்டார்கள்னா accepted. அப்ப இது எதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகிறது? அவர்கள் ஒற்றுக்கொண்டார்கள். ஸோ அவர்களுக்கு இந்த ஒத்துக்கொண்டார்கள் கட்டுப்படுகிறது. ஆதலால் இதை வந்து என்ன சொல்லுவீங்க? ஃபைனைட் வெர்ப் என்று சொல்வீங்க. டு ஹேவ் பீன் கெட்டிங், இந்த நாலும் சேர்ந்து
ஒரு வினை சொல்லாக தன்மையிலே வருகிறது. ஆனால் இது எழுவாயால் கட்டுப்படுவதில்லை, சப்ஜெக்டால் கட்டுப்படுவதில்லை. அதனால் இது என்ன சொல்லுவீங்க? நான் ஃபினிட் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். தே அக்செப்டட் டு ஹேவ் காட் பிரைஸ், அவர்கள் ஒற்றுக்கொண்டார்கள், லஞ்சம் வாங்கினார்கள் என்று. ஆல் விஷஸ் டு பிகம் ஃபேமஸ், அனைவரும் எதற்கு விரும்புகிறார்கள்? புகழ் அடைய வேண்டும் என்று. அனைவரும் என்பது எழுவாயாக வருகிறது. விஷஸ் விரும்புகிறார்கள். இந்த விஷஸ் விரும்புகிறார்கள் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க? ஆல் என்ற எழுவாய் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது. டு பிகம், ஆக, ஆக என்பது இந்த சப்ஜெக்டால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுவதில்லை. ஆகையால் அது நான் ஃபினிட். ஹீ லவ்ஸ் டு ஸ்பீக் இன் த ஸ்டேஜ், ஹீ என்பது சப்ஜெக்ட், லவ்ஸ் என்று விரும்புகிறான். டு ஸ்பீக் என்றால் என்ன? பேச. இந்த ஸ்டேஜ் என்றால் மேடையிலே. இதில் எது எழுவாய்? ஹீ, அவன். விரும்புகிறான், லவ்ஸ். இந்த விரும்புகிறான் அவனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அதனால் லவ்ஸ் வந்து ஃபைனைட். டு ஸ்பீக் இன் த ஸ்டேஜ் என்றால் பேச, மேடையில். பேச என்பது எழுவாயால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. ஆகையால் இது நான் ஃபினிட். அதே போன்று ஹி அக்ரி டு ஹேவ் சீட்டட் ஹிம் என்று சொல்லி இருக்கிறோம். அதுக்கடுத்தது பயிற்சிகள் பார்க்கிறோம். இங்கே நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இஸ் பிலீவ் டு டை இன் என் ஏரோப்ளேன் ஆக்சிடென்ட். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நம்பப்படுகிறது, இஸ் பிலீவ் டு டை, இறந்தார் என்று, இன் அன் ஏரோப்ளேன் ஆக்சிடென்ட், ஏரோப்ளேன் விபத்தின் மூலமாக என்று வருகிறது. இதில் எது சப்ஜெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ். வினைச்சொல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் பிலீவ்டு. இது வந்து செயற்பாட்டு வினையில் வருகிறது. இஸ் பிலீவ்டு, இஸ் கிவன், இஸ் ரிட்டர்ன் என்று வரும்பொழுது அது செயற்பாட்டு வினையிலே வருகிறது. இப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டு டை என்று போடக்கூடாது, ஹேவ் டைடுன்னு தான் போட வேண்டும் செயற்பாட்டு வினையில். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இஸ் பிலீவ் டு ஹேவ் டைட் இன் அன் ஏரோப்ளேன் ஆக்சிடென்ட். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நம்பப்படுகிறது அவர் ஏரோப்ளேன் விபத்தில் இறந்திருந்தார் என்று. ஸோ டு ஹேவ் டைட் என்பது இறந்திருந்தார் என்று வருகிறது. இதுதான் கரெக்டான அமைப்பு. ஐ ஹவ் கேன்சல் டு ஹேவ் பர்ச்சேஸ்ட் எ நியூ கார், நான் புது கார் வாங்குவதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டேன். அதை எப்படி மாற்றணும்? ஐ ஹவ் கேன்சல் பர்ச்சேசிங் எ நியூ கார், நான் கேன்சல் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு புதிய கார் வாங்குவதற்கு. ஸோ வாங்குவது பர்ச்சேசிங் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒழிய டு ஹேவ் பர்ச்சேஸ் பயன்படுத்தக்கூடாது. அடுத்தது தே ஆர் ரிப்போர்ட்டட் லீவிங் இந்தியா லாஸ்ட் இயர், அவர்கள் போன ஆண்டே இந்தியாவை விட்டு சென்று விட்டார்கள் என்ற தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. அது தவறு. தே ஆர் ரிப்போர்ட்டட் டு ஹேவ் லெஃப்ட் இந்தியா லாஸ்ட் இயர், அவர்கள் இந்தியாவை விட்டு போன ஆண்டே சென்று விட்டார்கள் என்ற தகவல் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 4 பரதநாட்டியம் டான்ஸ் இஸ் வர்த் என்ஜாயிங், இது தவறு. பரதநாட்டியம் டான்ஸ் இஸ் வர்த் என்ஜாயிங் டூ என்று டூ போட வேண்டும். என்ஜாயிங்கோட முடியக்கூடிய அந்த எச்சத்துக்கு பின்னாடி டூ போட வேண்டும். அடுத்தது நிபந்தனை 6 ரொம்ப முக்கியம். பார்ட்டிசிபிள்ஸ் என்றால் என்ன? எச்சம். இப்போ ஈட்டு, ஏட்டு, வில் ஈட் இது வினைச்சொல். ஈட்டிங், ஈட்டன், டு ஈட் என்பது எச்சங்கள். ஷுட் பி கரெக்ட்லி ரிட்டன், அதுக்கு சரியாக எழுதப்பட வேண்டும். ஸ்போக்கன் பேசப்பட வேண்டும். இன்னே சென்டென்ஸ்னா வாக்கியம். பார்ட்டிசிபிள் ஃப்ரேஸ், ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? சொற்றொடர்கள். டு பி கன்வெர்டட் இன்டு பார்ட்டிசிபிள் கிளாஸ், அப்போ எச்ச சொற்றொடர்கள் எச்ச வாக்கியங்களாக மாற்ற வேண்டும். டு கிவ் ஏ கரெக்ட் மீனிங், சரியான அர்த்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால். தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ், இதுதான் சில அமைப்பு முறைகள். 4 அமைப்பு முறைகள் கொடுத்திருக்கிறோம். முதல் கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு ஒன்றாக எதிரணியாக வருகிறது. கான்ட்ராஸ்ட் என்றால் என்ன? எதிர்த்து எதிர்த்து. சேஞ்சஸ் டு கான்ட்ராஸ்ட் கிளாஸ், அப்போ எதிரணி சொற்றொடர்கள் எதிரணி வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இங்கே பாருங்கள், ஹேவிங் குட் ஃபேமிலி அண்ட் பிஸ்னஸ் என்றால் என்ன? நல்ல குடும்பம், நல்ல வியாபாரம் இருக்கிறது. ஷீ இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், அவளுக்கு சந்தோஷம் இல்லை. அப்போ ஒன்று நன்றாக இருக்கிறது, சொத்து, சொந்தம், பந்தம் எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது, அவளுக்கு சந்தோஷம் இல்லை. ரெண்டும் எதிரெதிராக இருக்கிறது. இப்படி எதிரெதிராக இருக்கக்கூடியதற்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்ன? ஈவன் தோ she has a good family, அவளுக்கு ஒரு நல்ல குடும்பம், and business நல்ல வியாபாரம் இருந்தாலும் கூட she is not satisfied, அவளுக்கு திருப்தி இல்லை. அப்போ இந்த வாக்கியம் having a good familyங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் வினைச்சொல் இல்லை, இது வந்து ஒரு முழுமையான வாக்கியம் இல்லை. இங்கே even though she has a good familyனா she என்பது எழுவாய், has என்பது வினைச்சொல், good family என்பது ஆப்ஜெக்ட். அப்படி சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் என்று முழுமையான வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் ஃப்ரேஸ் சொற்றொடர்கள் வாக்கியமாக டு கான்ட்ராஸ்ட் கிளாஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த எதிரணி சொல்லான ஈவந்தோ போட்டு விட்டீங்கன்னா முழுமையடைந்த வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இப்படித்தான் நீங்கள் எழுதணும். ஈவந்தோ ஷி ஹேஸ் எ குட் ஃபேமிலி அண்ட் பிஸ்னஸ், அவளுக்கு நல்ல குடும்பமும் வியாபாரமும் இருந்தும் கூட ஷீ இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு, அவள் திருப்திகரமானவளாக இல்லை என்று இப்படியாக மாற்ற வேண்டும்.
அடுத்தது பாருங்க பி உதாரணம் சொல்லியிருக்கோம். being talented in acting, நடிப்பதிலே அவன் சிறந்தவன். he was not given a national award, அவனுக்கு தேசிய அவார்ட் பரிசு கிடைக்கவில்லை, பட்டம் கிடைக்கவில்லை. அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? although போட்டுக்கலாம். although he is talented in acting, அவர் நடிப்பிலே சிறந்தவராக இருந்தாலும் கூட he was not given a national award, அவருக்கு தேசிய அவார்டு கொடுக்கப்படவில்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எது சப்ஜெக்ட்? he சப்ஜெக்ட், is verb, talented is talented. அது talented என்னவாக வருகிறது? இங்கே அட்ஜெக்டிவ் என்ற அர்த்தத்துடன் வருகிறது. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இந்த எதிரணி சொற்றொடர்கள் எதிரணி வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது கண்டிஷன் ஃப்ரேஸ் சேஞ்சஸ் டு கண்டிஷனல் கிளாஸ். கண்டிஷன் என்றால் என்ன? நிபந்தனை சொற்றொடர் நிபந்தனை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. பை ஸ்டடியிங் ஹார்ட், கடினமாக படிப்பதன் மூலமாக யூ வில் பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ், நீ பரீட்சையில் பாஸ் ஆவாய். இப்போ நீங்கள் கண்டிஷனுக்கு என்ன போடணும்? இஃப் போடணும். இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் யூ வில் பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ். இதுதான் சரியான முறை. நீ நன்றாக படித்தால் நீ நல்ல மார்க் பெறுவாய். அப்போ முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? எதிரணி சொற்றொடர்கள். அடுத்தது காரணகாரியங்களை பார்த்தோம். அடுத்தது ரீசன் ஃப்ரேஸ் சேஞ்சஸ் டு ரீசன். இங்கே ரீசன் என்ன? காரணம். இது கண்டிஷன். ரீசன் பாருங்க, பீயிங் ஏ ரெய்னி டே, மழை பெய்யும் நாளாக இருப்பதால் த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் கேன்சல், கிரிக்கெட் போட்டி ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதில் வினைச்சொல் சப்ஜெக்ட் இல்லை, வெர்ப் இல்லை, முழுமையான அர்த்தம் கொடுப்பதில்லை. அப்போ நீங்கள் ரீசன் காரணத்தை சொல்லணும். ஆஸ்னா என்ன? அந்த காரணத்திற்காக. ஆஸ் இட் வாஸ் ஏ ரெய்னி டே, மழை பெய்கிற அந்த நாளாக இருந்த காரணத்தினாலே. இட் என்பது சப்ஜெக்ட், வாஸ் என்பது வெர்பு. த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் கேன்சல், கிரிக்கெட் போட்டி ரத்து செய்யப்படுகிறது. அப்போ முதல்ல என்ன பார்த்தீங்க? எதிரணி. அடுத்தது காரணம், அடுத்தது கண்டிஷன் நிபந்தனை. மூன்றாவது காரணம். நான்காவது பாருங்க டைம், நேர சொற்றொடர் நேர வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஸ்பீக்கிங் ஆன் த செல்ஃபோன் ஈ மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட், பேசிட்டே போனான் செல்ஃபோனில், ஆக்சிடென்ட்டை சந்திச்சிட்டான். அப்போ இது வந்து என்ன? நேரம். நேரத்தை சொற்றொடராக மாக்கும்போது வைல்னா என்ன? அந்த நேரத்திலே. வைல் ஈ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் ஆன் த செல்ஃபோன், அவன் செல்ஃபோனில் பேசி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்திலே he met with an accident, அவன் ஒரு விபத்தில் சந்தித்தான் என்று வருகிறது. ஸோ இந்த முதல் நிபந்தனை என்ன? கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ரேஸ்னா எதிரணியாக சொற்றொடர்கள், அது எதிரணி வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஆல்தோ ஈவன் தோ போட்டுக்கிறீங்க. கண்டிஷன் நிபந்தனை சொல் நிபந்தனை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இஃப் போட்டுறீங்க. அதே போன்று ரீசன் காரணகாரியம், இங்கே ஆஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். டைமுக்கு வென்னு வயலுன்னெல்லாம் போடலாம். ஓகே, புரிந்ததா? ஓகே, நவ் மிஸ் ஓகே, நீங்கள் அருணாவே மேலே வாங்க, வந்து தமிழில் சொல்லுங்கள். கண்டிஷன் 6. பார்ட்டிசிபிள்ஸ் நிபந்தனை 6 வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பார்ட்டிசிபிள்ஸ்னால் முதல்ல எச்ச சொற்கள் சொல்லுவாங்க, அதாவது முடிவடையாத சொற்கள். இப்போ இது வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல பயன்படுத்தணும், எப்போ பேசும்போது நம்ம பயன்படுத்தணுன்றது தான் நிபந்தனை 6ல் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து 4 கண்டிஷன்ஸ், 4 நிபந்தனைகள் அது மாறுபடுது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ரேஸ் சேஞ்சஸ் டு கான்ட்ராஸ்ட் கிளாஸ். கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ரேஸ்னால் எதிர்மறை சொற்றொடர்கள், அவை வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கிளாஸ்னால் எதிர்மறை வாக்கியங்களாக மாறப்படுது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹேவிங் குட் ஃபேமிலி அண்ட் பிஸ்னஸ் ஷீ இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், அவளுக்கு நல்ல ஃபேமிலியும் நல்ல பிஸ்னஸும் இருந்தும் அவள் இன்னும் பூர்த்தி அடையலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அது கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ரேஸ், எதிர்மறை சொற்றொடர். அது என்னவா மாற்றிருக்கோம்? இங்கே கான்ட்ராஸ்ட் கிளாஸ் எதிர்மறை வாக்கியமாக மாற்றிருக்கோம். எப்படின்னா, இந்த ஈவன் தோன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணி அது எதிர்மறை வாக்கியமாக மாற்றிருக்கோம். ஈவன் தோ ஷி ஹேஸ் அ குட் ஃபேமிலி அண்ட் பிஸ்னஸ் ஷீ இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், இதுதான் கரெக்டான ஃபார்மேட்டு. இப்போ பீயிங் டேலண்டட் இன் ஆக்டிங் ஹீ வாஸ் நாட் கிவன் அ நேஷ்னல் அவார்ட், அவன் நல்லா நடிச்சிருந்தோம், ஆக்டிங்கில் அவனுக்கு நல்ல டேலண்ட் இருந்தும் அவனால் நேஷ்னல் அவார்ட் வாங்க முடியலை அப்படின்னு இருக்குது. இது கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ரேஸ் தான், எதிர்மறை சொற்றொடர் தான். இப்போ அது எதிர்மறை வாக்கியம் எப்படி மாற்றிருக்காங்கன்னா, பீயிங்க்கு பதிலாக ஆல்தோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்தோ ஹீ இஸ் டேலண்டட் இன் ஆக்டிங் ஹீ வாஸ் நாட் கிவன் அ நேஷ்னல் அவார்ட். இப்போ கண்டிஷன் ஃப்ரேஸ்னால் நிபந்தனை சொற்றொடர்னு பேர். அண்ட் சேஞ்சஸ் இன்டு கண்டிஷன் கிளாஸ், அது எதிர்மறை கண்டிஷன் கிளாஸ்னால்
நிபந்தனை வாக்கியமாக மாற்றிருக்காங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை ஸ்டடிங் ஹார்ட் யூ வில் பாஸ் எக்ஸாம்ஸ். நீ கடினமாக உழைச்சனா எக்ஸாமில் பாஸ் ஆவேன்றது தான் அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங். இப்போ இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் யூ வில் பாஸ் எக்ஸாம்ஸ். நீ கடினமாக படித்தா நீ எக்ஸாமில் பாஸ் ஆவ. இதில் பை ஸ்டடிங்க்கு பதிலாக இஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு த ரீசன்ட் ஃப்ரேஸ் சேஞ்சஸ் டு ரீசன்ட் கிளாஸ். காரணம் உள்ள சொற்றொடர்களை காரணம் வாக்கியமாக மாற்றிருக்காங்க. இப்போ பீயிங் ஹ ரெய்னி டே த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் கேன்சல். அது ரெய்னி டே, அன்றைக்கி மழை பெஞ்சனால அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் கேன்சல் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை எப்படி நம்ம வந்து காரணம் வாக்கியமாக மாற்றிருக்கோம்னா பீயிங்க்கு பதிலாக ஆஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஸ் இட் வாஸ் அ ரெய்னி டே த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் கேன்சல்ட். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே பொருள் தான். ஆனால் நம்ம இந்தந்த சூழ்நிலைகள்லாம் நம்ம இப்படி பயன்படுத்தணும்னு நிபந்தனை 6ல் இருக்கு. இப்போ 4வது டைம் ஃப்ரேஸ் சேஞ்சஸ் டு டைம் கிளாஸ். டைம் ஃப்ரேஸ்னா கால சொற்றொடர்னு பேர். அதை சில டைம் எந்த டைம் கிளாஸ்னா கால வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸ்பீக்கிங் ஆன் த செல்ஃபோன் ஹீ மேட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட். அவன் ஃபோனில் பேசிட்டே போயிட்டு இருக்கும் போது அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட்டில் அவன் சந்திக்க நேர்ந்ததுன்னு இந்த மீனிங். இதில் நம்ம while யூஸ் பண்ணி அந்த டைம் ஃப்ரேஸ், அதாவது காலச்சொற்றொடர காலம் வாக்கியமாக மாற்றிருக்கோம். while he was speaking on the cell phone he met with an accident. இதுவும் அதே மீனிங் தான். அவன் செல்ஃபோனில் பேசிக்கொண்டே போயிட்டு இருக்கும் போது அவன் ஆக்சிடென்ட்டை சந்திக்க நேர்ந்ததுன்றது தான்.